made up the first batch of citizens who have shown interest to be evacuated to resettlement houses built by Borno State government in Bama and Banki towns. Governor Zulum arrived Cameroon on Tuesday evening, is expected to lead Nigerian delegation Wednesday to a meeting on the tripartite repatriation agreement signed between Nigeria, Cameroon, and the United Nations High Commission for Refugees, which is to hold in Marwa in far north Cameroon, where the governor Mijinyo Bakare is to host the meeting. Before traveling to Cameroon, Zulum has had series of meetings with Nigeria's Minister of Foreign Affairs, Geoffrey Onyema, Minister for Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development, Sadia Farouk, the Federal Commissioner, National Commission for Refugees, Migrants and Internally Displaced Persons, Senator Bashir, and other relevant ambassadors aimed at following all established procedures towards lawful repatriation. The meeting between Governor Zulum and Governor Mijinyawa is in line with provisions of the tripartite agreement, which has spelled out international best practices on humanitarian issues involving movement of persons between two or more countries, as well as roles and limitations of all parties and the protection of the rights of refugees who can only be repatriated at their own will. In Maiduguri, Maimuna Garba, NTA News. Back in the state capital, Director General, Institute for Peace and Conflict Resolution, Dr. Bakut T. Bakut says the changing dynamics of the climate as a result of a combination of human and natural factors has greatly influenced Nigeria's rural economy with challenges on livelihood of local population, thereby enabling climate-induced conflicts and civil unrest in the society. It is against this backdrop that the Institute organized a one-day climate change remediation, peace-building advocacy and sensitization workshop to engage stakeholders towards minimizing the emanation of conflicts through community-based education and enlightenment. Jadwajan Jaseni reports. The Institute for Peace and Conflict Resolution, IPCR, under its project Climate Change on Socio-Economic Livelihood, Peace and Security of Nigerian Borders State, sought to stimulate multi-stakeholder awareness, partnership and action for response to climate change-induced conflicts, while lamenting on the changing weather pattern that have negatively affected crop yield, threatened livelihood, increased migration among others. Director General IPCR, Dr. Bakut T. Bakut, said the institute is determined to help the population in the Lake Chad Basin whose lives and livelihood have been affected by the shrinking of the Lake Chad and the climate change. These are stakeholders who we are going to be doing work with by way of doing intensive research and doing advocacy and developing strategies for the traditional methods of remediation of climatic changes. Dr. Mohammed N. Mohammed and Professor Abubakar Muazu, among other resource persons, highlighted ways of building resilience to current impact of climate change, one of which is reduction of greenhouse gas emission, as well as taking into cognizance conflict security risk and climate change in the northeastern region of Nigeria. Representatives of Commissioner for Environment, Permanent Secretary Yahaya Dankoli, that of SEMA, UNHCR, NIMET, security agencies, religious and traditional leaders, as well as Zonal Director Nigerian Television Authority Maiduguri, among other stakeholders, lauded the Institute for its quest to minimize climate-induced conflicts and assured maximum support. In Maiduguri, Jadwa John Jesney, NTA News. Borno Elders Forum has expressed sadness over the death of May Mustafa, the May Kanuribe of Lagos, alongside Kakashew Alkali Kyari. In a statement by the Secretary, Dr. Bula Maligubio, the forum sympathized and condoled the Governor of Borno State, Professor Babagana Umar Zulum, and the Sheikh of Borno, Abubakar Ibn Umar Garbe Alamin Al-Kanemi, the Kanuri community of Lagos, the Oba of Lagos, Kanuri in diaspora, and the immediate families of May Mustafa and Kakashew. They prayed for peaceful repose of the souls of the departed. In other news, Petroleum Station Workers Union, Borno State Chapter, have bestowed the position of Grand Patron to the Shehu of Borno, Abubakar Ibn Umar Garbe Al-Kanemi. Union Chairman Mohamed Ali presented the award and certificate to the Shehu at the Royal Palace in Maiduguri. Abdul Garba Zakari reports. Petroleum Station Workers Union had previously operated in all 27 local government areas of Borno State, but their activities have been reduced to mostly Maiduguri and its environs in recent years due to the insurgency. With most members living and working in the city, the Petroleum Station Workers Union have decided to show appreciation to the Shehu for his courage and wisdom by recognizing him as Grand Patron of the union.
Union Chairman Mohammed Ali, Union Secretary Bunu Mustafa, along with members of the union, also used the opportunity to condole the Shehu of Borno over the loss of the Mai Kanuriye of Lagos, Mai Mustafa, and Kaka Shehu Al-Kali Kari. Receiving the union members, Shehu Abubakar Ibn Umar Garbe Al-Kanemi thanked them for the honor and promised to take their plight to the state government, and expressed optimism that they would go back to pre-insurgency activities across the state. In Maiduguri, Abdul Garba Zakari, NTA News. Medical experts say the Harmattan season being experienced in most parts of the country may likely be attributed to the rise in cases of COVID-19 due to its favorable tendency towards spreading respiratory tract infection in humans. In this report, correspondent examines common illnesses associated with Harmattan and COVID-19 and ways to stay healthy. The Harmattan season occurs mostly in West Africa between the end of November and March, characterized by dry and dusty northeast trade wind, which blows from the Sahara Desert over West Africa into the Gulf of Guinea. The season of Harmattan comes with health implications to people with allergies when they are exposed to the weather, and those without protection, as medical experts say, they become prone to respiratory tract infections that spread easily, one of which is COVID-19. COVID-19 has similarities with a lot of respiratory tract diseases until a test is carried out and then confirm that a person is suffering from COVID-19 or other diseases. The connection between illnesses associated with Harmattan and COVID-19 is that both are viral diseases that spread through vocal and nasal secretions that include cold, asthma, catarrh, sickle cell anemia, bronchitis, and cough, among others. Staying indoors, it will prevent him from a lot of maybe droplets, a lot of dust, and a lot of things. This one is applicable to COVID-19. Likewise, it's also applicable to other diseases, the common ones that we know. It is more interesting to note that preventive measures against Harmattan-related illnesses and COVID-19 are similar, as same goes to their symptoms and treatment, with experts advising patients to seek medical attention to avoid worsening the situation. For those patients that have mild symptoms, most of them we place them on either anti-malaria, then antibiotics and antihistamines, so we refer them to appropriate place. To stay healthy this period, people are advised to use protective clothing, use of face masks, staying indoors, and most importantly, adopting preventive measures against COVID-19. Such include social distancing and personal hygiene. In Maiduguri, Muhammad Ibrahim, NTA News. Now, in the last few years, significant efforts have been made by the federal government through varieties of initiatives geared towards empowering youths for self-reliance as a way of reducing restiveness as well as enhance economic life of Nigerians. Here in Borno State, many of the federal government youth support initiatives are fully in motion despite many challenges as a result of the Boko Haram insurgency. Pauline Kuje Vana reports. Despite setback as a result of the insurgency, Borno State has benefited from numerous federal government intervention programs targeting youth towards easing the effect of the more than a decade-long conflict and making them self-reliant. NPower is one of such programs addressing issues of unemployment amongst youth, as it has assisted some of them acquire and develop lifelong skills to become change makers in their communities. Idris Mohammed is an NTeach beneficiary of NPower program in Borno, who through savings of half of the monthly stipends of 30,000 naira for the period of 2 years became an owner of electronic shop in addition to renting of canopies for event. If you plan properly, you will get more than this. But if you fail to plan, one day you will come to street and start looking for a job again. What I'm going to say to this federal government, I am very, very grateful. Idris Mohammed and Nicholas Soni, now employers of labor, and other beneficiaries of federal government social investment program share their gains. Please, I want federal government to intervene by giving an exit to help us so that we can be able to take care of the boys that we are bringing together. I am a beneficiary of the Survival Fund, and I use the money to expand my tailoring business. On the other hand, being that most social investment programs are done online, here in Borno, the opportunity to enroll is minimal as a result of the counter-insurgency operations, thereby disrupting access to network system in many areas, hence offline registration initiated by the state government. We have registered over about 25,000 youth from the state. We hope the federal government will give special consideration to Borno State. We have been affected devastatingly by this Boko Haram so that we'll get a better share
in the empowerment scheme. Recently, 27,000 youth in Borno benefited from the special public work unveiled by the federal government to complement other initiatives aimed at ensuring livelihood support to youth and their families. In Maiduguri, Pauline Kujevana, NTA News. The death has occurred in Maiduguri of Marcus Malgui at the age of 62. Marcus Malgui died yesterday after a protracted illness, leaving behind a wife and 4 children. The body leaves University of Maiduguri Teaching Hospital tomorrow, Thursday, by 9 a.m. to Daila Christian Cemetery for final interment. The death has also occurred of Professor Sunday Bola after a protracted illness at the age of 70. Late Professor Bola was a director at the National Hospital Abuja and is survived by 3 children, among whom is Dr. Grace Sunday Bola. Wake-up for the deceased will hold tomorrow at Ekwa Wuse 2 by 4 p.m. while body leaves National Hospital by 9:30 for interment at Gudu Cemetery, Abuja. That's all on the news. Please do subscribe to watch more news and updates on YouTube at NTA Maiduguri Channel 10. Thank you for watching. Good night. gwamna ba na zulum punaro na share am kura gwamnati kura lo de punaro bula don shi Cameroon le zana jamara masu ada fataro kalaktro am kura kriye so de na share sumnon za sanna fasal da faltukin da rami ade rayya to woturo Chitibrimiu kriye Borno sadu na sha fasal da fasala da gwamnati lardi Allah ga weta nasa ta wada sauduna Assalamu alaikum harami lor tu songo wuro do yo kuruso tusuro fasari harait lam kanuriye hukuma television NTA Maiduguri birni kire lan kula rawa kan tawro jumada gaji de kan spin luko skun sa dunyar diyan fini luko indin ga hijira al islamic kan ta na sarai february kan zumiyu sa du inin findin tulan har karatu man do umma iyamaji gwamna kriye professor ba na umara zalim funar am kurare gwamnati kurala da ada rokon zaro burada Cameroon dro le zana na share ngaro rudo kriye borno sandi dulare adma ada fatoro kalaktrono wakinde memuna garba andira harada tawse narin sandi dulare yaro sun adma ada sanna shango rudo nar Nigeria sandi du fide luko arakan ne ade surola dan sandi kalan zai fatoro walta da murazan nan kadro gwamnati kriye borno ne fatware garzana ma bula bama na share banki adro sandiro kalaktrono gwamna ba na umara zalim yim talawa le zubularin zubsuna kallarin sandiya larafa kuro sandiya am kurare buladi adma ada ci kuma ya sotutuna le tiram le lamararin jamara masu ada futu dim pato da kalaktoro gwamna zulma am kurare na sharin shim minister le lamara pato lardiya lamana na sharin lardiya gopri adma ada sadiya umar faruk sandiga da gabsuna san masoro somno ada sanna futu tartibren jama'a da pato kalaktoro no gwamna zulma na sharin gwamna na shariya mijin ya wasan masai kasaran za to sana jama'a su ada pato kalanum kandaram za sangaloti kalan kashin makura hukumar lamaran lefa ya kuma rijikal tiya kwashiro Dr. Bakoti Bakot Senma ade fasal faltura yankin da rame adma ada ba fimayi na shadda lamire adma na ya hatarin dina ya san mason karaso kin da ramda yamalar da ada lezina wani wakin da je da ajin jasimi andira horada ta wasu inarin hukuma adma ade na sha samun zada ciro kin da ramda lefa ya tartiba san masa bulalan gaidan kriya ya lardiya duk sa amkura sa da sabta tartiba lamar ade nan kadro wono Mr. Bakoti Bakote lamar adma ada fimayi putuda jamara masone kindaram cisa de ndasana adma ada na shalomar de lezina da fasal da sandiya kirtaro to korono adro tawasu na sharin lamar do musamman za ci kuma adma adi gana yaro nilefa tartipa sama sa jamara marzor to turo kwashiro Dr. Mohammed N Mohammed Samira Professor Abubakar Maza sama sai na samna adi larin tartiba tiranen kindaram dai nilefa adma ada na shafal tudan kindaram ya hatta do shi lamar aga de ya sama sa to sana na samna de larin wakila hada tana masamma sai samna de gana yaro putudan lamar da kindaram palturam da shi dina adma ada awaga da ya sama sa to sinsa to da sadana
karab kana am kuna borno e sode karu kutanza to san na shan murkir mu dai mai mustafa dai mai kandri bula dai ko ya da ada rokon zin kaka shau alkali kyari a san masoro kawri da intam shi karab kare dr bula maligu be guljin narin sande kan jamani za kan jimani za taji a gwamnatin borno e professor bana mara zanuma risala ma borno ma shau borno e shau umar shau ibn umar garbai imin umar elkeni mai adama ada am kuraren kriye borno ya na sharin ikon da sana ma kanuri alur dia san masoro na shakar murai wakil adiyalan ta wasana karab karen kin dawo petro so dai kriya borno so dai na sha kaka karab ka adi ma ada faranzari salama show borno ma show abubakar ibn umar garbe allah mai lake mai adro haza sanna wakin dai abdu garba zakari a dira lamar ada shawri birni kriya lan sanna sanna ladan sandina in karab ka adi ma ade show rata hukuma sanna na fin lukotul kriya borno ladan sandiya na sha da kriya borno da sana do in kin daram adma ada baranzaro kin do sandila wajib sana wono sandiya to wasai ladan sandi karab ka adi ma ade show rata karo ku ja futu baranzai sandira bara dusi na kin ramza musana nan kadro sandiya nim karin karabka adiya shiro chodo wono kaza da la karabka de muhammad ali guljin da tamshin zabunu mustafa sama soyin sandiya adro sutta na shafaran zali salam mai adula din bara murar zana ya kuma na shakar mu mai kanuri adma ada rokon zin kakashau alkali kyari ada san masoro lalle zana ri salam mai sare musko indi zina wakila da sumai ladin sandiro bara duk suna ya kuma to da gozana alai hamarja kan daram san masa sandiro banaji ne kuma aware sandina masan masa tane su to zacina am kurasa ya guzana le tiran lamara bantine adama ada futu da kindaram ne lamara a warin kaswa covid-19 ne ada san masu aro nasha kindaram ne jama'ar masu san masu lezina roto da sanna wakin ne momen ibrahim ya andira fasal adama ada kula su suruna ladan bantini adama ada na shane kin bosoro anum garin afrika ya allah majin ne kin tawre november satan match surin kuma a warin ta jiro ya gana yin suran zun ko zo yishin nono arna kadro ni lefa jama'ar masu adama ada kuma futu da jama'ar masu fasal ada faitaya sanduna shi adime ladan hatta kasuwarin covid-19 ne da masu ne na kadro wono kasuwarin alama na amususo asu masu kurman na shawa gade suna san masu rokon zun gozo yishin nono jama'ar masu roto da sanan lamar adroci zada zaka tafa goza sau katuwa bantini ya da kasuwa gana yin gozo yishin nan kadro covid-19 da san masoro isa nan jama'ar masu dro sami soro nafsa kurman futu da yin na zakata so a wasan masu nile palan da sasa to da sarna fadala don here kinta walan gawe larin ta wasana gwamnati kuralar da ishin duk a fima yin cita birnin so dai kan daram da kalan zai rasalara na sha da fasar da nyama ya san masu arangal woturo wakin ne folin kuje lamar allalin gana yaro jama'ar makriye borno da cita birnin sa masu an gawe tana wono bautu da yanzu rifa kriye adro wunti ya gwamnati kuralar da risa misaro tulu da musko duri suna na adro sikin na kara sau kan daram za hapkun fasar dangal woturo fasar ciro en power ya sani ran birnin sarar da wazina ladin na sha da jama'ar masu da san masu an gawe tana wono idris muhammadu na sharon en power ya roshe en teach allah ga wetina made arabara su a wanzu du fiaka kan tawe so din ada sa indi chippo na shilan faida kalanzi a jama'ar masu san masar wolo nono kamfan da shiro anthony tosoni senda san masoyi sande gwamnatin askar zana ya kuma lamar ade gana yaro sandi an ga lozuna hatta da ya lanza sa kunten sosa ta wada sarna adarno kurmu marsu smalgu de ngri firak loko indina de andero na sana marsu smalgul adam ade biskaro ba wona yeko man gawro kamba palla duli kam diwa gawro ko zono li tariko simburni kire la dum mai waja sar na shaden kor la kristan na ren dalala dun sha saraptin adarno kurmu professor sonde bola do na shanga wona diga na en chari ngri firak kai ade and pitula de andero na sana shima kawro in bajin dro kashon akura li tarido abuja yono ngawro duli nzakuman yanza ana so sama sanga wor ko zina soron peronzu dr grace sonde bola de beji kam ko fa waja ekwa wise la ne za shiro somnon za sa sadiya sadu kawor la do kristan ne do shila abuja la sha sarfin sana har me ande lor tuso fajara
cikin fasarar labaran namu na yau za ku ji cewa gwamna Babagana Umar Zulum ya jagoranci tawagar Najeriya zuwa kasar Kamaru. Masu ruwa da tsaki sun tattauna kan magance matsalar canjin yanayi a jihar Borno. Hakanan matasa sun sa albarka kan tsarin da gwamnatin tarayya ta kawo domin tallafa musu akan tattalin arzikinsu. Assalamu alaikum masu kallon mu daga nan Intiya Maiduguri, barkamu da sake saduwa a yammacin yau Laraba 28 ga watan Jumada Thani bayan hijira annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da shekara 1442 wanda ya daidai da 10 ga watan Fabrairun shekarar 2021 ga fasarar labaran da ke mai karantawa Ibrahim Garba Umar. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya jagoranci tawagar jami'an gwamnatin Najeriya domin zuwa Marwa kasar Kamaru domin duba 'yan hijiran jihar Borno da suke tsugunne a can kasar ta Kamaru. Maimuna Garba ta bayyana mana a cikin rahoton ta cewa daga cikin 'yan hijiran Najeriya su 46,000 da suke tsugunne a sansanin Kamarun, kimanin 9,800 ne 'yan jihar Borno za su dawo, da gwamna Babagana Umar Zulum ya tabbatar da cewa za a dawo da su gidajen da gwamnati ta gina a garin Bama da Banki domin tsugunar da su. Gwamna Zulum ya tattauna da gwamnatocin Kamaru da masu ruwa da tsaki na Najeriya da suka je domin ɗinke bakin tsaron yadda za a dawo da 'yan hijiran game da cimma yarjejeniya tsakanin su. Ta yayin da suke tattaunawa da gwamnan na ƙasar Kamaru mijin Yawa Bakari sun tattauna al'amura da dama, sannan ya yaba musu kan irin ƙoƙarin da suka yi kafin su isa ƙasar ta Kamaru. Dama gwamnan jihar ya tattauna da masu ruwa da tsaki a Najeriya domin tattauna yadda za a dawo da 'yan hijirar. Babban Darakta Janar na wata kungiya ta tabbatar da zaman lafiya ta yi wani taro a nan jihar Borno domin gano bakin zaren yadda matsalar canjin yanayi yake addabar al'umma. An yi wannan taro ne a nan birnin na Maiduguri domin wayar da kan al'umma na kwana daya. Jadwajen Jesani ya bayyana mana cikin rahotonsa cewa wannan kungiya ta yi wannan taro ne domin wayar da kan al'umma don magance matsalar tsaro da kuma tattalin arziki wanda canjin yanayi zai haddasar, inda babban daraktan na IPCR Dr. Bakut T. Bakud ya bayyana cewa sun yi wannan taro ne domin faɗakar da al'umma kan yadda za a magance ibtila'in da ke addabar waɗanda suke makwabtaka da yankin na tafkin Chadi, domin rayuwarsu za ta iya shiga haɗari sakamakon kafewar na tafkin na Chadi, da ya bayyana cewa canjin yanayi na kawo taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma haddasa yanayi mara kyau ga al'umma. Dr. Muhammad N. Muhammad, Professor Abubakar Mu'azu da sauran masu ruwa da tsaki ne suka tattauna, inda suka bayyana irin matsalar da yanayin rashin kyan yanayi yake jawowa, a yayin da wakilan kwamishinan muhalli da kungiyoyi, inda sakatare Yahaya Dan Koli da wakilan SEMA da na UNHCR har da ma shugaban yanki na gidan talabijin na NTA Maiduguri na daga cikin waɗanda suka halarci taron kuma suka tattauna, inda suka bayyana cewa za su ba da goyon baya domin magance wannan matsala. Ƙungiyar dattawan Arewa sun miƙa ta'aziyarsu, inda suka bayyana rashin jin daɗin su kan rasuwar Mai Mustapha da kuma Mai Kanuribe na Lagos da kaka Shehu Alkali Kyari. A cikin wannan sako nasu da ya fito daga hannun Dr. Bulama Mali Gubiyo, sakataren kungiyar, sun jajantawa gwamna Babagana Umar Zulum da mai martaba Shehun Borno Alhaji Abubakar Ibn Umar Garbai Alkanami kan rasuwar sarkin na Kanuri, da kuma mika ta'aziyarsu ga uba na Lagos da sauran al'umma Kanuri da suke dukka fadin duniya game da iyalansu na iyalan Mai Mustapha da kaka Shehu, da kuma yin addu'a Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta. Ƙungiyar masu harkokin man fetur sun miƙa takardarsu ta girmamawa ga mai girma Shehun Borno Abubakar Ibn Umar Garbai a matsayin uba na wannan kungiya tasu. Shugaban kungiyar Muhammad Ali shine mika wannan kungiya a wannan takarda a fadar mai martaba Shehun Borno domin girmama shi. Abdu Garba Zakari ya bayyana mana a cikin rahotonsa cewa kungiyar sun bayyana cewa suna gudanar da ayyukansu ne a kananan hukumomi 27 na fadin jihar nan, amma matsalar tsaro ya sa yanzu ba sa iya ayyukan sai a cikin birnin Maiduguri. A yayin da yake mika takardar
amfani da wannan dama wajen mika ta'aziyarsa ga mai martaba Shehun Borno ta rasuwar mai Kanuri Biye na Lagos da mai Mustapha da kaka Shehu Alkali Kyari, a yayin da mai martaba Shehun Borno yake mika godiyarsa a gare su da suka karrama shi, ya yi musu addu'ar samun ci gaba da nasara, sa'annan ya bayyana cewa in Allah ya yarda kwanan nan za a samu zaman lafiya mai ɗorewa da za su ci gaba da samun damar gudanar da ayyukansu a inda suka saba. Ƙwararru sun bayyana cewa canjin yanayi da ake da shi na wannan tsananin hunturu na iya jawo cututtuka da suke da alaƙa da cutar ta COVID-19. Rahoton wakilinmu na NTA Muhammad Ibrahim ya duba mana kan irin cututtuka da suke da alaƙa da cutar ta mashaƙo wato COVID-19, inda ya bayyana cewa a yankin Afirka ta yamma ana fama da tsananin sanyi daga watan Nuwamba har zuwa watan Maris, da hakan yake tada ƙura da kuma yake jawo cututtuka masu alaƙa da cutar ta COVID-19 kamar tari, mura, atishawa da sarƙewar numfashi da sauran cututtuka kamar su asma da sauransu. Don haka ya bayyana cewa ƙwararru sun ba da shawarar cewa al'umma su yi amfani da matakan kariya na COVID-19 domin kare kansu daga waɗannan cututtuka ko kuma su yada su zuwa ga waɗansu, domin an bayyana cewa rigakafi ya fi magani. A kwanakin baya ne al'ummar birnin jihar Borno suke fama da matsalar tattalin arziki, musamman sakamakon taɓarɓarewar tattalin arziki da ya samu sakamakon matsalar tsaro. Hakan ya sa gwamnatin tarayya ta ɗau wani mataki na samar da hanyoyin samar da ayyukan yi ga matasa. Pauline Kujibani ta bayyana mana a cikin rahoton ta cewa idan ba a manta ba, gwamnatin tarayya ta ɗauki matakai wanda na ganin cewa an samu matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki, musamman ɓangaren matasa ga rashin aikin yi, wayanda suka gama makarantu babu ayyukan yi. Don haka gwamnatin ta kirkiri wata aiki na taimakawa matasan na N-Power da sauran ayyuka daban-daban da za a tallafa wa matasan. Daga cikin waɗanda suka amfana da irin wannan tsari na gwamnatin tarayya akwai Idris Muhammad, da ya bayyana cewa a kuɗin da yake samu na wata-wata ne na shekara 2 ya tara shi har ya buɗe sana'arsa, inda yanzu haka ya samu jari yana gudanar da kasuwancin shi har ma yana iya tallafawa wasu. Hakanan bayan Idris Muhammad akwai Anthony Sunday, wanda shi ma ya samu wannan tallafi ya kuma taimaka wa kansa. A yanzu haka ya zama mai zaman kansa, yana da shago da yake gudanar da ayyukansa, don haka yake mika godiyarsa ga gwamnatin ta tarayya a irin tsare-tsaren da gwamnatin ta yi. Dai yanzu haka kimanin matasa 27,000 ne a fadin jihar Borno suka amfana da wannan tallafi na gwamnatin tarayya. Mun samu labarin rasuwar Marcus Malgui, dattijo mai kimanin shekaru 62. Ya rasu shekaran jiya bayan wata gajeriyar rashin lafiya. Ya bar 'ya'ya 4, daga cikin 'ya'yan akwai gawar shi dai za a ɗauko ta ne daga asibitin horaswa na nan birnin Maiduguri ranar Alhamis da misalin karfe 9 na safe zuwa ga makabartar Kiristoci da ke Dala domin yi masa jana'iza. Hakanan mun samu labarin rasuwar Professor Sunday Bwala da bayan wata gajeriyar rashin lafiya. Ya rasu yana da kimanin shekaru 70, babban darakto ne a asibitin Abuja. Gawarsa tana can garin na Abuja, za a yi mata jana'iza a cocin Ekowa da ke Wuse da misalin karfe 4 na yamma, sannan a kai shi makabartar da misalin karfe 9:30 da ke unguwar Gudu Cemetery da ke garin Abuja. Masu kallon mu duka-duka iyakan labaran namu na yau kenan, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.